じゃあ始めたいと思います。皆さん大丈夫ですか？こう部屋間違えてないですか？これから喋るの僕でもっと大物が出てきたりはしませんけど、小島秀は来ないですよ。Hey, hi everyone. I just want to make sure that you're in the right room. It's me here up going to give a talk, and no like mega creator like Hideo Kojima is here. So I just want to make sure that you're here for my talk and not anyone else. じゃあ始めます。日本のスパイクチューンソフトという会社で、ディレクターとシナリオライターをしている、小高和孝です。本日はよろしくお願いします。Okay, so I'm going to get started. My name is Kazutaka Kodaka. I serve as the director and scenario writer at Spike Chunsoft. Thank you so much for coming and attending my session out of your busy schedules today. これから、ゲームにおける、シナリオとキャラクター、特にキャラクター作りについて、独断と偏見で語っていきたいと思います。So today I'm going to talk about my own personal sort of perspective, point of view on characters and stories in games, specifically the creation of characters. けどその前にですね、ここにいる皆さんに、どうしても言っておきたい大事なことがあります。But first, like hashtag but first, there's one very, very important thing that I like to say to everyone here. 愚痴です、まず。Oh yeah, I'm complaining, I'm whining here. いやでも本当にこうビータが売れてなくてですね、こっちに来てから、ゲームショップをちょっと見たりしたんですけど、本当にこう売り場がもうミクロサイズしかなくてですね、ソフトとかもこう床に投げ捨てられてる感じの陳列しかされてませんでしたよ。No, but really, I just feel like Vitas aren't selling over here. And even after I arrived in the city here in San Francisco, I popped in my head and to a few game shops, and it just seems like I can barely find anything that maybe is Vita related, and I just feel like maybe games are on the floor. I got to go look for it. It just doesn't seem like it's doing sort of anything out here. でも僕はソニーの回し物ってわけではないんですけど、ビータは本当にいい機種だと思っていて、小規模の予算で、少人数でワンアイデアで作りきれる、クリエイターの個性を生かすにはうってつけのハードだと僕は思ってます。And I'm not here as a Vita ambassador, or Sony hasn't paid me, or I'm not, paid to say these things. But I do believe that it's a great hardware, it's a great system. It's possible to create a game with a very small team based on one very simple idea, and on a relatively small or smaller budget compared to some other big, budget titles. So it's the ideal system to showcase a creator's very unique, original side and his or her personality. And I love the hardware. ですので、よかったらこちらの皆さんもですね、ビータ向けの企画なんかを考えて、大ヒットさせて、ビータを盛り上げてくれれば、もう少し弾丸論破も売れるんじゃないかと、そう思ってるわけですけど、結局愚痴になってしまいました。So I would really like to encourage you all here and your friends and everyone in the development community to, come up with some cool game designs and ideas for the Vita and generate some noise and excitement for the system. And the more they sell, the more my game, Danganronpa, will sell, hopefully. So I really, again, I highly encourage you guys to put out some great ideas. I know, I'm still complaining, but, you get my point. じゃあ、さっさと話を始めたいと思います。Okay, so let's get in. で知らない人もいると思うので、自己紹介的に説明しておきます。弾丸論破、今のところシリーズの1と2が出ていて、どちらもジャンルがアドベンチャーゲームもしくは、ビジュアルノベルとなっています。So I think most of you guys are familiar since you're here at my session, but those who are not as familiar with the series, here's a quick sort of rundown. The Danganronpa series, it's an adventure game. We have released 1 and 2 so far, and we have a spin-off title, which was in a different genre. でですね、スピンアウト作品の絶対絶望少女というのはジャンルが変わって、TPS のアクションゲームになっています。So this is one I just mentioned. Another episode, Ultra Despair Girls. That's a spin-off title. It's a third-person shooter action game. で、これらゲームの、作品以外にも、
アニメーションであったりとか、ステージ化なんかも行っています。In addition, there's an anime as well as a stage play based on the series. で、グッズなんかですね、約900点。約900点って言ったらもういっそ1000点ってきりよく言ってしまうよって感じなんですけど、そこは日本人的奥ゆかしさで900点と正確に言っておきます。And in addition to that, there is we've counted up approximately maybe 900 items of merchandise that have been made available for sale. And I know I should just round up the number to maybe about 1,000, but I'm being very Japanese here, modest and keeping true to the facts that are out there. So maybe about 900. でですね、簡単にストーリーを見といてもらえるかなというか、このセッションはですね、弾丸論破を題材に語っていくので、なんとなくこの辺のストーリーを覚えておいていただけると話がスムーズに理解できるかもしれません。So since I'm using Danganronpa as the main subject of today's session, here's a quick summary of the story, and this is going to be obviously very important in order to follow the talk that I'm about to give right now. 皆さんがじゃあこれ読んでる間にちょっと僕フォレストガンプでも見ていきましょうか。So while you read this, I know it's short, but maybe I'll go off, go watch a quick scene from Forrest Gump or something. I don't know, maybe that's his フォレストガンプの方が長いんでやめます。Okay, that's too long, so I'll come back. で、弾丸論破なんですけど、どういうところがユーザーに受けているのかっていう、アンケートによるとですね。So then, what aspect of Danganronpa do our fans or people who have come in contact with our game, what do they like? So we actually took a survey and こういうところが魅力的だとはよく言われます。自分で作っててなんですけど。So these are the elements that appeal to our users. 実際僕がインタビューとかでよくされる質問も、キャラクターとストーリーとゲームシステムをどういう順序で作っていくのかということだったりします。基本的には全て同時進行で考えていて、何かを固めてから次の作業に移るっていうよりはもう全部を流動的に作っています。And maybe it is no coincidence because oftentimes during interviews or when I have a chance to talk about our games, I do get asked a lot. The question is, in what order do you create the games? Do the characters come first, or is it the story, or is it the game system? And essentially, my response has been that they're all worked on at the same time. They all kind of work in parallel with each other. その中でもですね、僕がこのゲーム作りにおいて一番中心として考えているのがこの部分になります。However, at its core, what's most important to me in the creation of the game is the very top one that was highlighted in red right now, attractive characters. これは僕が作るゲームだけじゃなくて、他の多くのゲームがそうだと思うんですけれども、プレイヤーはゲーム内の出来事のほとんどをキャラクターを通じて体験しています。And this statement is not only true it doesn't just apply to games that I create, and I think in general it just applies to majority of character-based games. But players do experience the game through the characters. 例えばキャラクター同士の会話が、キャラクター同士の会話や行動がストーリーになっていて、プレイヤーキャラクターの行動がゲームシステムになっています。And what I mean by that is the interactions between the characters in the games or the conversations, they shape the story portion of the game, and the player character's behavior, they become or form the game system. だからこそですね、もちろん例外もたくさんありますけど、少なくとも僕はこういう考えでゲームを作っています。もちろんキャラクターを必要としないゲームがあるのも分かっていますが、こういう考えで僕はやっています。And of course there are many exceptions to this rule, such as games that don't
necessarily have what we would quote unquote call, your standard characters. But at least for me, what's important in my sort of game creation process is that this is the approach and the basis for the games. It serves as a basis for the games that I create. ここからがようやく本題になってきますが、Okay, so now we can finally get into today's main topic. では一体どうすれば魅力的なキャラクターが作れるのか。僕が思うに一番大事なのは主観的な愛ですね。個人的な愛とも言えると思います。So how do you create these memorable characters? For me, the most important thing is subjective love. キャラクター作りにはぶっちゃけ正解も不正解もなくてですね、もう何をもって決めるかといったら結局自分が好きかどうかということを基準にして決めるしかありません。So there's really no right or wrong way to create characters. No one tells you, there's no guideline or book that says this is the right way or the wrong way to create characters. So for me, the only way to decide is based on if I like the character or not. だからですね、会議とかでよく出てくるような、男子高校生が好きそうなキャラクターだよねとか、女の子が喜びそうだよねみたいな、そういう分析とか、誰かが誰かの言ってることを想像したような伝聞っていうのはあまり気にしません。So oftentimes, I'm sure many of us have been in a similar situation, but when there's discussions or brainstorms or topics about, we gather around the table and talk about, well, the data shows or the analytics or whatever shows that, teenage boys will like these types of characters, or like girls may fall in love with these types of characters, and they may get excited about it. I personally don't really pay attention to those kind of data or facts, no matter how, in what manner they're presented to me. 多少人の意見も参考にしたりはしますが、結局一番大事なのは自分が好きなキャラクターを生み出す。そこが一番大事だと思っています。And of course, at times, I'm open to hearing opinions, and I will maybe accept or be understanding of others and how they feel towards a certain character or character type. But at the end of the day, for me, everything is based on my own love for the characters that I'm creating. その上でですね、僕は毎回あるプロセスを使ってキャラクターを作っています。So every time I go through this process when creating characters. まず、キャラクターの要素となるキーワードを、たくさん用意します。The first thing I do is I throw out just a bunch of keywords. これはですね、本当たくさん集めた方がいいんで、結構な数になってきます。なので、項目別に分けて考えていくのがいいと思います。And obviously these can easily add up. I mean, it could be in the hundreds, thousands, I don't know. But so I suggest grouping them into some sort of form of categories. 僕の場合ではですね、まずこういう項目に分けて、考えていきます。In my case, I use these three categories to group my keywords. するとですね、こういうキーワードが集まります。例えば、バックボーンだとこういうキーワード。So the keyword examples that fall into, let's say, the left column here in the backbone category. で、外見だと、これらのキーワード。And then next, appearances. 性格には、これらのキーワード。And then finally, personality. こういった具合にまず思いつく限りのキーワード、本当はもっとたくさんですけど、それを集めていきます。で、このキーワード集めの時点では、とりあえずまだ好き嫌いとかそんなに意識しなくていいと思います。それよりもまず思いつく限りの数を集めることが重要だと思っています。So really, whatever pops in mind, I just start to write them down. This is really a very, very small sample compared to what I usually come up with, but I'll just slot them into the three sort of categories. And at this point of the process, you don't really have to be too conscious about what your likes and dislikes are. I'm not listing it in that order. But what's more important is the number of ideas or just the sheer volume of keywords that you come up with. で、これから、これらのキーワードを
組み合わせて、キャラクターを作っていくわけになるんですが、結局そこの組み合わせにも正解とか不正解というのは明確なものはないので、自分が好きかどうかっていうところを判断にするしかありません。So then after this, what happens next? I end up sort of mixing and matching these various elements. But as I said earlier, there's really no right answer to any of this. It's not a formula of any kind. So at its core, it's really up to me and how much I think I can love that character. これらをいろんな組み合わせを作ってみて、自分のハートがキュンとくるかどうかを探していくような作業になりますね。So it's really like a discovery process of, which right sort of blend or mix and matching can I do that's really going to spark a lot of interest within me. 試しにやってみたいと思います。So let's give this a try. 僕は、格闘技が好きなので、格闘家というバックボーンをまず選びます。Okay, so I'm a fan of martial arts, so I'm going to select a martial artist as the backbone. 格闘家の場合、見た目はあえて病弱とかでもいいんですけど、やっぱり強そうな外見がいいってことで、筋肉ムキムキの外見を選びます。So we can, it's possible that we add a twist and make his appearance on the sort of weaker and frail side, but I do like my guy strong, so I'm going to go with super ripped. で、性格はですね、あんまり好戦的でぐんぐん来られる人って僕はあんま好きじゃないんで、やっぱり冷静沈着で落ち着いてる方が日本武道をたしなんでる感じがしていいなってことで、ストイックを選びます。Okay. And then for personality, I think I like the sort of the stoic type, maybe someone who also enjoys the practice of Japanese Budo, rather than the super aggressive, combative type. これでワンセット出来上がるわけなんですが、これだとちょっと地味すぎて普通すぎてつまらない、なんかグッとこない、そういう場合はですね、最初から作り直すこともあるんですが、ここにキーワードをさらに足していくという方法もあります。So that was kind of one round, and we have our combination set. But this doesn't feel good enough, or it just feels like it's still lacking that spark. Not unique enough, not quite there yet for me to really fall in love with this character. So we're going to add a few more keywords. 例えばですね、見た目は、あえてセーラー服、つまり女性にしてはどうだろうということで、このキーワードを足します。So how about we intentionally dress him or her or him up in a sailor uniform and turn him into a female character? でどうせ女性になるんだったらすごく乙女チックな性格で、もう史上最強に強いんでムキムキなんだけど女子力が高い、そんなキャラクターの方がいいのかもしれないと思います。And while we're at it, make her the girly girl type. Even on the outside, he's not. Maybe the personality is that she is a girly girl. ここまで来てなんでしょう、インスピレーションが湧くというか、なんかこのキャラはいいぞと思えるようなところまで来たら、一旦完成で、そうやって出来上がったのが、弾丸論破1に出てくる大神桜というキャラクターです。So now the character is the super ripped, super strong, but an all-around girly female character, and I feel like I can really start to grow my interest, and there's a little bit of a spark that's already happening. So the conclusion is this character, as you see here, Sakura Ogami. 同じようにもう一回やってみたいと思います。So I am going to give it another try. 僕はヤクザ映画がすごい好きなので、もうヤクザは絶対に自分の登場キャラクターとして入れたい。I am a huge fan of Yakuza movies, so I really want to create a Yakuza character. で、ヤクザ、言ってることはヤクザまんまで怖くてもいいんですけど、外見は可愛い方がギャップがあって面白いかもしれないなと思います。So, this character, this Yakuza character, talks like one, and his attitude and everything is a Yakuza, but maybe his appearance doesn't resemble anything like what you would think as a Yakuza, and has a cute baby face. ですごい可愛い外見なら結構好戦的な性格でもバランスは取れそうだ、結構扱いそうだっ
ということでアグレッシブにします。So I'm going to balance that out with an overly aggressive sort of personality and attitude, kind of demeanor, and that, he is really a tough guy. こうして出来上がったのが、大体想像つくと思いますが、弾丸論破2に出てくる、九頭竜冬彦というキャラクターになります。So I'm sure you guessed already, but this is the character we have, Fuyuhiko Kuzuryu, and he appears in Danganronpa 2. こういう外見で結構なんでしょう、人を脅すような言葉とかガンガン使ってくるのってなんか、僕が女性だとしたら背伸びがしてる男の子みたいな感じで可愛いなと思って使いたいと思います。He is an outlaw, but cute, charming. If I were a girl, I know I would like his character type. で、最後にですね、もう一人だけやってみたいと思います。Okay, so we're going to give it one more try. This is going to be the last one. 誰もが認める、可愛い女の子のキャラがそろそろ欲しい。そういうことで、テレビでアイドルとして活躍している女の子を入れよう。So I want a cute, charming, lovable female character that everyone will like, and she is a pop idol who's always on TV. Very popular girl. で、個人的に好きなのは、派手な外見の女の子よりもおしとやかで、優等生タイプの女の子ですね。So personally, I prefer the ones with sort of that pure and innocent image rather than the kind of the loud, noisy, sort of flamboyant type. どうせだったらもう性格も良くて可愛い、そんな理想的な女の子にアイドルにしてしまうということで、これらのキーワードを足します。And going off that sort of direction, I guess, might as well make her a sweetheart and a homebody, and a very ideal female type. こうして出来上がったのが、弾丸論破1に出てくる超高校級のアイドル、前園坂というキャラクターです。And so this is how I created my uber ideal character, Sayaka Maizono. 結構悪が強い弾丸論破というキャラクターたちの中で、何か癒しのような存在になってくれそうだなと思いますね。I feel like of all the characters that we do have, who have appeared in Danganronpa, I feel like she brings the very nice sort of calming, soothing mood to the cast of characters. ここまで、3回このバックボーンと外見と性格という3項目から、キャラクターを作ってきましたが、ここから先はどうするのかというのをこの前園沙耶子というキャラクターを使って次のステップを説明していきたいと思います。So now we've created our characters based on these 3 categories: backbone, appearance, and personality. So what's my next step in the process? I'm going to go ahead and use this character, Sayaka, as an example and walk you through that process. 次のプロセスではですね、ここに役割というものを足します。Okay, so at this point, I'm going to add another category, which is the character's role. この役割というのは、物語序盤の、要は主人公とこのキャラクターの関係性、例えば主人公のライバルキャラ、主人公の親友、そういうような、立ち位置のようなものだと思ってください。When I say role, my definition here is basically the character's sort of position at the very sort of starting or introduction point of the game. For example, you always have kind of like your rival character against the main character, or the best friend character to the main character. So that's the role that I'm talking about. で、ここまで考えてきたこの前園沙耶香というアイドル、彼女がどんなキャラクターを演じてくれれば面白いのかを考えます。So then going back to Sayaka, the pop idol, what kind of role would make her an interesting character? 外見も良くて性格もいい女の子なんだから、ずっとそばにいてほしい。だったらこのゲームのもうヒロインになってもらおう。So who wouldn't want a character like her at their side? She's cute, she's lovable, she's a sweetheart. So I'm going to make her the heroine of the game. で、ヒロインになってもらうにはですね、プレイヤーキャラクターと一緒に行動している必要がある。ということで、だったら、謎解きの助手役になってもらおう。主人公がホームズだとしたら彼女は、助手のワトソン役です。So, which means that she'll also be navigating through the game alongside the player character, the main character. So then how about I give her the role of a detective's assistant?
In other words, if the main character is Sherlock Holmes, then she's Watson. だったらですね、本当にホームズとワトソンのように主人公と彼女の間に何か関係があるといいなってことで、まあベタですけど幼馴染というのを追加します。And then to add to that, it would be nice if there was some kind of connection or relationship between the two. So it may be a bit straightforward, but okay, let's just say that she's the girl next door. こんな風にですね、この彼女に今まで作ってきた彼女に演じてもらいたい役割を追加していきます。この役割の項目を追加することで物語序盤のキャラクターの立ち位置が決まります。So in this way, I add the roles, multiple roles here, to the character to make them even more attractive. And by adding them, the character's setting at the early stage of the story is determined. 大体ですね、この辺りまでがゲーム発売前のキャラクター紹介なんかに書かれることだったりします。So this is typically the type of information you see written or talked about characters before the release of many games. で、ここから先はどうなのかってことですね。ゲームを始めてプレイヤーが進めていくたびに、このままずっとこの関係でいいのか、彼女はずっとこのままヒロインでいいのか、そう考えるとちょっと物足りないなってことで、そこからさらに次のステップを考えていきます。Okay, so let's keep moving. She's charming, the game's heroine, and we'll play alongside the main player character. Sounds pretty straightforward and easy to follow. And then what happens? Does this setting continue throughout and into the latter half of the game? Are there any changes? What would make an attractive character? In that sense, I feel like we're lacking something. So there is one more step. 次はですね、出来事ということを考えます。And so the last element that we're going to add is the event. ここまでの4項目は、いわゆるキャラクター性と呼ばれるキャラクターのベースとなるような要素でした。So all the four categories that we had so far was really forming the base of the character. ここではですね、より物語展開としての要素を足していきます。But we're now ready to add an element or elements that will develop the story further. ここはですね、特に個人の好みが分かれるところですね。それに加えて、物語作品全体の雰囲気なんかも影響してきます。And this is, I think, also where your own personal preferences come into play. And it will largely affect the overall tone or the mood or the setting and the atmosphere of the entire game. で、ここで一回復唱なんですが、弾丸論破は仲間同士でいつ殺人が起きるかわからない疑心暗鬼がテーマになっています。仲間が殺されるかもしれないし、仲間が殺人犯になるかもしれない。そんなドキドキ感のある作品です。So let me take a pause here, and I want to do a quick recap of the game here. So in Danganronpa, no one is safe, and suspicion plays a big theme, as you don't know when your classmate will be killed or if they're actually the murderer. It's a game full of tension and nerve-wracking moments. そんなムードの作品における主人公とヒロイン、この関係はどうあるべきか。極限状態だからこそこの2人がより親密になっていくことを好む人もいるかもしれませんが、僕の場合は逆でした。So if that's so, what kind of setting or relationship should the main character and the heroine have? Under such extreme circumstances, some players will probably hope for the two to develop a closer, a tighter relationship, but I'm actually the opposite. 今までプラス要素をいっぱい足してきた彼女だからこそ、ここでマイナス的な出来事に巻き込まれてほしい、そういうふうに考えました。So my sort of way of thinking is that up until now, I've been adding up all these elements that are either adding to her character in kind of a positive or a plus sign way, but I want to intentionally think in the other direction or another extreme, go the opposite way and add kind of a minus or maybe even a negative element. そこでですね、まず助手役でヒロインである彼女が、最初の犠牲者になってしまうことを考えました。So that's when I thought about this idea, which is that the heroine who plays the detective's assistant role is the first one killed.
しかもですね、彼女はそもそも誰かを殺そうとしていた。それが返り討ちにあって逆に殺されてしまった。And not only that, she was trying to actually murder someone, and that plan backfired, and that ended up getting herself killed. さらにですね、彼女の計画ではその罪を最初主人公になすりつけようとしていた。And additionally, as part of her plan, she was also trying to frame the main character and her own partner as the murderer. こういうふうにですね、もう思いっきりマイナス要素を足してみました。おかげでこう最悪のヒロインになったと思います。So there, I basically turned everything upside down. She is no longer the same character that we had in the beginning. でもですね、これらのこの出来事の項目が足されることで、前よりこうぐっとこう彼女に対して興味が湧いてくるようになったと思います。But now with all these elements combined, for me at least, and I hope you guys agree, doesn't it all sound all of a sudden a lot more interesting in this way? とはいえですね、これまでこのキャラクター性として作ったこの4項目とこちらの出来事がちょっと離れすぎちゃってしまいます。ギャップができすぎちゃっている。この4項目のキャラクター性を持つ彼女がこの出来事を起こすとは到底思えない。But having said that, don't you think the last category of elements, the events I added, are a bit too extreme from the earlier three? But that's okay, in my opinion. でも、実はそれでいいんです。むしろ、出来事の項目で選ぶキーワードは、こちらのキャラクター性の他の4項目と、ギャップがあればあるほどいいと思っています。I actually believe that the larger the gap between what you see on the left-hand side, which was the base for the characters, and what you see on the right-hand side, the events, I think that the larger the gap between those keywords, the better. その理由はですね、And the reason for that is そのギャップから、キャラクターのエピソードが生まれるからです。because that gap is what will create episodes. 要はですね、ここに理由をつけてあげるということです。Which in turn will get you to think about the why. You know, why is it that makes the things interesting? 実は悪女だったとかにすれば簡単なんですが、それだと愛せるようなキャラクターにならないということで、もうちょっとちゃんと考えてあげないといけません。So it would be really easy to just say that she wasn't the sweetheart we thought, and hiding behind that charm was actually an evil character. But there's no love there. 弾丸論破の世界では誰かを殺してその犯行がみんなにバレなければ外に出られることになっています。つまりこのアイドルはそれほどまでに外に出たかったということになります。そこから彼女のエピソードを考えていきます。So in the world of Danganronpa, you are able to escape the academy if you murder someone without getting caught, which means that Sayaka was desperately wanting to get out. So that's my starting point for what this episode should be. 夢と仲間のためにどうしても外に出たかった、そんなエピソードをここでは考えました。So for her dream and to be reunited with friends, she was desperately wanting to get out. That's the episode I came up with. 明るくて性格もいい彼女だけど、実はそんな悲壮な覚悟を持っていた。やってることはひどいんですけど、これならこうギリギリで愛せます。And hidden behind her cheerful and lovable personality was really this sadness. And although I admit her actions are cruel, I still can love her. こういう具合にですね、キャラクター性と出来事のギャップを、キャラクターのエピソードで埋めてあげます。そうすることでですね、キャラクターにも新しい魅力が生まれるということになります。Like this, I fill in the gap between these categories or elements with these episodes that shape the character and heighten its appeal. そういった意味ではですね、出来事はむしろキャラクター性からギャップがあるほどいいとさえ言えます。So in that sense, I believe these events should have a large gap between the characters or have it be something unexpected. まず予想外の出来事でプレイヤーを驚かせ、そのギャップを見るためのエピソードでキャラクターに深みを出す。そうすることで物語展開としての意外性を作りつつ、キャラクター性にも深みが出せます。
So provide surprises to players with unexpected events and adding layers or even dimensions to the character's identity with those episodes. And by doing so, it also helps to create or develop an unpredictable side of the story. And the character creation process for me is really just a repeat of that basic cycle. 僕は物語におけるキャラクター作りはこの繰り返しで作っています。Yes, so I went a little ahead, but that's the basic cycle that I will repeat when creating the story. そういう意味ではですね、最後に選んだ出来事という項目は特に重要です。物語としての展開とキャラクター性両方のためにもできる限り予想外の出来事を作った方がいいです。So in that sense, the event element that I added in the very end is especially important because that event itself that's happening to the character also becomes or starts to form and shape the story. ただしやりすぎには注意です。Hence, in order to take the character to another level, unexpected events are effective. However, be careful not to overdo it. 僕はですね、大学で映画の勉強をしてたんですけど、そこで教授によく言われてたのが、このセリフです。いくら驚きの展開とはいえ、あんまりやりすぎてしまうと、キャラクターから人間性が失われて、駒のようになってしまいます。So I actually studied film at the university and remember being taught to not use characters as pawns. No matter what the surprise or unexpected event, if you overdo it, the human side, the human element of these characters starts to disappear or detach, and they eventually become pawns. ただ僕はこれは正確にはちょっと違うと思っています。However, I don't necessarily agree 100% with this sort of guidance or rule. 正確にはですね、あくまでユーザーにキャラクターが駒のようになっていると見えなければいいだけです。It's not that we shouldn't use characters as pawns, but rather don't make it look like you're using characters as pawns. 予想外の出来事を作るためには、ある程度駒のように扱わないといけません。そこにちゃんとエピソードを設けてあげればいいだけです。So meaning, as long as it doesn't feel like the characters are being used as pawns to the user, the end user, it shouldn't be an issue. The key here is to craft those episodes for the characters. そのためにですね、愛のあるエピソードが必要となってきます。And in order to do that, you need to complement it with episodes with or of love. 実は悪女だったみたいな取ってつけたエピソードではなくて、ちゃんとキャラクターの魅力を引き出すようなエピソードを考えてあげなければいけません。By making the users think that, using the character that we just went through, it isn't unnatural for that character to do those things or behave in that way. They're going to eventually have to go through that through actions or events in the game. こうすることで予想外の出来事とキャラクターとしての魅力を両立させることができます。And I think this is the balance of creating these unexpected events and heightening the character's appeal. Then it finally sort of comes full circle for me. で、ここまではですね、キャラクターに命を吹き込むという意味でのキャラクター作りでしたが、弾丸論破のキャラクター作りにおいてもう一つ重要な要素があります。So up until this point, we were basically giving life to the character, but there is one more element with the character creation process that is very important for the Danganronpa games. それがキャラクターの死というところです。Which is the character's death. 何度も説明していますが、弾丸論破のキャラクターたちは閉じ込められていて、誰かを殺さないとそこから出られません。その結果、殺人が起きてしまって、ストーリーが進むごとにキャラクターが減っていきます。So, as I've already mentioned a few times here, the characters in Danganronpa are locked inside the school and can't escape until they murder someone. Thus, as the story progresses further, characters are killed off the game. そこでですね、キャラクターへの喪失感をプレイヤーに感じてもらうために、僕らは好感度イベントというのを考えました。And so, to have the player feel that sense of loss towards a character when that character is no longer in the game and killed off, we implemented a system called the free time event. これはですね、任意のキャラクターと一緒に過ごすことで好感度が上がり、過去のエピソードが聞けたりします。
さらにですね、好感度がマックスになると、特殊スキルが手に入るといったゲームプレイ的なアドバンテージもあります。By spending some time with a given character, you grow closer and are able to unlock maybe past episodes. And additionally, when you reach the max attraction level between you and the character, you obtain certain special skills. ただ、もちろんプレイヤーは次に誰が知るかを知りません。なので、せっかく好感度を上げていたプレイヤーが、キャラクターが突然死んでしまうこともあります。But the player doesn't know who's going to get killed off next. So it could be that the character you just spent a lot of time building a relationship with could be the next one to go. ただ、むしろそれが狙いです。But that's exactly what I'm going for here. せっかく好感度を上げていたのに死んでしまった、そういう喪失感をプレイヤーに強く感じてもらうためのシステムがこの好感度イベントでした。So just when you thought you had a good thing going with a character, they get killed off, the sense of loss becomes stronger and bigger within the player, having spent all that time together. でしかもですね、キャラクターが死んで全てが終わったわけじゃなくて、聞きそびれた話なんかもある。そういった余白を残すことでキャラクターに深みを出すこともできます。And the story doesn't end when a character dies. There are so many stories and episodes still or yet to be sort of uncovered. My attempt is to add layers of depth to the character by leaving behind those blanks. そういう意味でこの好感度システムというのはキャラクターを中心に考えていたからこそ生まれたシステムだと言えます。So I think in the end, the system came to be. It was only developed because we were thinking primarily or with the focus of the character as the center of everything that was going on in the game. でもう一つ、弾丸論破のキャラクターの死というもので重要なのが、お仕置きムービーというものがあります。And there's one more thing, the punishment, quote unquote, punishment cutscene or the execution scene in Danganronpa. 弾丸論破でプレイヤーが学級裁判で殺人犯を見つけると、その殺人犯は処刑されてしまいます。それがムービーで流れるんですが、ここでは実際にちょっと見てもらいたいと思います。When the player correctly determines the murderer, that character is put to death. That scene is played out in this manner. I've brought a sample here, so let's take a look.今、ここで処刑された犯人は、超高校級の野球選手というキャラクターでして、それが今みたいにガトリングガン風のピッチングマシンで殺されるという、ある意味この処刑シーンは、犯人役となるキャラクターの最後の見せ場でもあるんで、毎回こうキャラクターに合ったできるだけ面白い殺し方っていうのをムービーにしようと思っています。So this character was in the game. He was a talented baseball player. So this Gatling gun-like baseball pitching, killing machine kills him off. In a way, this execution scene is the highlight or really the climactic sort of last moment to show off the character.
So the method and how they're killed is also very, very unique to the character. こういった具合にですね、いろんな要素をとにかくキャラクターというものに結びつけて考えていくのが、僕のやり方です。As such, my process involves integrating each and every one of these elements, again, back to the character. 例えば、アクションゲームを作る場合でも、動きがかっこいいとか使いやすそうという理由だけでは、モーションを、作ったりはしません。キャラクターにさらなる魅力が足されるかどうかっていうことを、重要視して、モーションを作っていきます。So, for example, say that we were making a completely different, let's say an action game. We don't create motions or animations based solely on the fact that the moves are cool. We would think about how these motions or animations would heighten the character's appeal as a whole. 繰り返しになりますが、やっぱり、僕は魅力的なゲームには魅力的なキャラクターが必要だと考えているからです。So, as a repeat of what I said earlier, memorable games need memorable characters. 最初に言った通り、プレイヤーはゲーム内の出来事のほとんどを、キャラクターを通じて体験することになります。キャラクター同士の会話や行動がストーリーになって、プレイヤーキャラクターの行動が、ゲームシステムと呼ばれています。And as I said at the very beginning, the player experiences most everything that's happening in the game through the character. The conversations and interactions between the characters naturally become or shape the story, and their actions or movement shape the game system. だからこそ、僕は意図的に、できるだけキャラクターを中心にしてゲームを作ろうと考えています。Therefore, I intentionally build my games centered around these characters. それとまた繰り返しになってしまうんですが、そこで魅力的なキャラクターを作るために必要なことが And also a repeat, but I really want to emphasize, and in order to create an attractive character, 結局愛ということなんです。is love. Love. そもそも愛してないキャラクターをシナリオで長々と書くっていうのは本当面倒くさくてできません。だからこそ僕はですね、自分のゲームに出てくるキャラクターを、全員主役級に愛するようにしています。If you don't love the character, how are you supposed to write one? I love every single character who appears in my games. All of them, I treat them as if they were the main character. で、愛があるからこそキャラクターやエピソードを、深く書けるし、結果的にそれが魅力的に見えるんだと僕は思っています。And because of that, I'm able to write interesting episodes and give it that depth. Give each and every character a unique identity and personality. As a result, they become attractive characters. ただですね、キャラクターへの愛っていうのが深ければ深いほどいいってわけではなくて、逆に広い愛が必要になってきます。Having said that, it isn't all about how deep your love is for the characters. I think what's more important is that it's having a big heart. いろんなタイプのキャラクターを好きになれるようになっておかないと、要は登場人物が偏ってしまいます。You have to be able to love different types of a wide variety of characters. Otherwise, you may end up with a bunch of similar types of characters. だからこそですね、一番言いたいのは自分の好きなものを広げていく必要があると思っています。いろんな漫画、いろんな映画、いろんな小説、いろんなアニメ、そしていろんなゲームを遊んで、いろんなキャラクターを好きになっておく必要があると思います。So in that sense, when listing out things you like, it's important to consider or look at a very wide scope or wide spectrum, whether it be any kind of form of entertainment, from manga to films to novels, anime to games that we all love to play. Develop your love for a very wide variety of characters. そういう意味ではですね、皆さんもまだ今からでも遅くはありません。And I don't think it's too late, especially for you all here. ビータを買いましょう。Yes, we're back to the Vita. そこから、新しい愛が見つかって新しいキャラクターが、生まれるかもしれません。Let's spend more time with the Vita, and maybe, just maybe, perhaps you'll discover your new love by doing so. 決してソニーの回し物ではありません。Again, Sony has not paid me to say this. No one has endorsed me to say this. It's just my own words. Thank you. Thank you.